It looks like we are live. Let me just confirm whether we are live. Hello, anybody. Can anybody say hello? Let's see if we're live. Just the chat, Anna, comments. Let's see. Anybody. Okay, we are live. Mr. T, are you ready? Yagana, man, I'm ever ready. If you mbugel mom, I'm ever ready. You're ready. Are you Ah, right? You're on Facebook Live there. maniko mbiri mbugel mom, I'm ever ready mom. Hello, viewers. Waaye fi mbëggeel xam nga rek ba pare fi connection la yaa ma gën a xam so Yep. xam naa ne moom am na ñoo xam ne namoon nañu it's been a while anyway viewers let me start off the show good evening la or good morning it's past midnight Yes. man la it's Sall here and we have Modou Thomas in the building. And for some of you, how mana yagana namantanen fumnekani Lovers Night Plus. We used to have this program, Thomas. It's been a while. It's like a year or so. We kind of disconnected. And but the bone is still there, right? So you yeah, dañ mosal gaay ba pare daw. Dañ mosal gaay ñu mos ba pare ñu daw. Dañ mosal gaay ba pare ñu daw. I know, we used to be here. Okay, guys, we're here. We're back. Today is Valentine's Day. Te ñun xam nga ñun mom I love birthday. So if you mbugel mom, so the Valentine was the motivation. We kind of plan on something in December, but not possible. But lila yala dogal. So Valentine's Day, we're taking this opportunity to come and connect with you guys. This is just a very informal show to chat to you. About love, about loss, about comeback, about heartbreak. Internet be sometimes have the two tense, politics bang body couldn't be too serious. We just wanna absolutely get the spirit down. Sometimes it's good to talk about informal, casual love. The Bugel Thomas the Faneka lo hamne. Yomba na yombut, ñu bari yombut si ñoom pour ñu express ko. boo toogee di wax waxi mbëggeel sax yenn saa yi dala dee xoolee leneen te lu ñoo wax ñoom ñoo ko gën a xam yeah so to start with it Thomas can you say something ne ay namoon nañ la kii mooy Modou Thomas my co-host today we're here back here on Voice Out Digital I am Sall or Sall and this is Thomas we're here for Lovers Night Plus but with a different this is the Valentine special yeah we're talking so you have absolutely absolutely jërëjëf Sall ñu ngi wax déglukat yi ne happy Valentine America fi mu nekk is after 7 p.m. Gambia moom is past midnight so xam naa fi mu nekk time bi moom red and black yi moom bari na jigéen yi yóbbu gift góor yi yóbbu gift lu ma ñaanal gaay rek buñ fa am trafic jam moom daf dee bari nga dem fekk fa keneen mu indi gift non waaye Thomas trafic jam mi dafa nar a bari de yes. No, but you don't have to. I mean, traffic jams. I mean, yeah. Why not come that population will jigéen yaa ñu ëpp fuuf. That doesn't mean the men should cheat. Why on a day like this, I can tell you statistically, tey moom traffic jam na bari moom. loolu moom I can. No. That's why I'm saying this is a disclaimer. Waxuma ne nag that gives age kur góor yi dem uti different coro. Benn is enough. Sa benn moom su la doyut nga seet naka la laa doyee. Xam nga mbugeel moom. Whether we say it or not, ñun na d'accord si ñaaka see d'accord. Love moo ñoo dundal. Love mooy dundal lu nekk moom. I mean, love conquers everything. While we're talking about losses, you bari di wax ne oh I went through this how did you bounce back tamit you go through a heartbreak boo xam ne nga blame the other party fekk yow am nga part to it ndax yow yaa ngi doon def lu la war sometimes you have to take a break tamit you sit back you take your steps back okay what was I doing right that was making this work and what did I do wrong to get here so léegi tamit loolu lañ du def waaye ñun léegi da ngaa gis tey ma jógee si yow rek within 2 months I want to prove ne man dama jar lamuma
take a break and learn from your mistakes léegoo léegi. That's how you deal with losses. Bul jógee si dara rek ne xaaral ma jumpaat léegi because kileeg ma text kii bëggoon na ma kii mu ngi ma doon chase ma bañ because maa ngi nekkoon ak kii xaaral ma won diw sangam ne man jar naa lambuma. You don't nobeli faji gaace foo ko gis rek disappointment baa dee gën a bon ak sey faji gaace ok kii bàyyi na ma naa ko woon ne keneen na ma téye. It doesn't go that way. Always take a break, learn from your mistakes, nga dellu seet lan laa doon def lu wrong ak kii lan la doon def lu wrong loo xam ne man contribute naa si because loo gis rek ndogal boo gis rek tànki borom mu ngi si. Buñ dee blame rek ne jigéen baa def lii wala góor baa def lii yéen ñaar yéen a nekkoon si loolu kenn mënut a nopp boppam yéen a nobante woon lan ngeen doon def wrong ak lan moo leen def right. You trace those steps back. That's how you heal back from a broken heart. Wow. Have you ever had a broken heart? Oh yes, oh yes. I'm not immune. Nobody is immune from that. I'm not. Nobody's doing that. No. The worst one. It took me almost 2 years to rebound from that. 2 years. I refuse to date. Yeah, I refuse to date anybody Mm-hmm. because I knew that I had to take care of myself first. Dinga lego legi ñu blame jigéen yi fekk góor bi yow yaa parewut. Mun nga am everything loo xam ne mu ngi si yëfi mbëggeel mun nga xam ni ñoo nooy waxee nooy traité sa jigéen nooy defee moom waaye léegoo léegi da nga am yenn personal issues yoo xam ne you have to fight it yourself because mun naa infiltrate mun naa dugga si yow sa relationship whether sa nekka la wala sa sëy ba yaaxal la so nit ki daf dee baax nga xam sa boppa first before nga learn to harm somebody else if you know yourself. So it took me 2 years but I just see na you know what léegoo léegi lu ma dee def nii daf ma dee yaaxal lu ma dee def nii daf dee costly so I try to detach myself from that. Yes, yombul de si góor. No yomba na everything yëpp fii la de yëpp si xel la de xam nga dañ dee wax léegoo léegi jigéen mun naa téye boppam the longest no waaye Sall léegoo léegi ñu wax jigéen mun naa téye boppam the longest waaye yëpp fii la de si xel bi la de is the mindset tamit. non the mindset. am na góor yoo xam ne moom man feebar laa ko téye foog naa parce que dañoo ni muy jigéen ñi dañoo bounce and especially if you have a heartbreak and then you're trying to jump into the next relationship. You haven't allowed yourself time to heal. There you go, exactly. No, it's like it's a rebound. Right? You can get hurt in the process. No. And hot body answer is gonna be worse than theology because yang fa duga love because of dang fa duga with real love dang fa duga to prove a point ne harama won kine man lambuma or harama won kine be legi man jarna. It's not like that. There is somebody for everybody, but lego legitimate you have to pick your poison. Bul duga si dara rek just pour faj mer or just to prove a point to somebody else. You're proving a point to yourself. That is more important. So luma de wax rek we have to have that self-love. So nobut sa bopa mënuloo xam sa bopa doo mën a nopp keneen. If you can't love yourself, you cannot love somebody else. Simple as that. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. It's not easy at all. Thomas, am na ñoo xam ne yow ni nga mën a demee bounce back so quickly because you are mentally strong. Am na ñoo xam ne amuñ any mental capacity. Then they really heartbroken. And definitely take a long time when you even get the message or even before they think about going to the next relationship. So if they meet at home, what can they do to help themselves recover? Healing. I'm gonna people heal differently. Ku nekk am na nim dee deal with emotions. Am na ñoo xam ne tey buñ meree dañoo dem lekka fu lekka buñ gis dañoo lekka buñ amee appétit sax dañoo lekka and you see they start gaining weight. Waaw am na ñoo xam ne buñ meree they go in ice mer duñ so people do that. Am na ñu dee def loolu am na ñoo xam ne buñoo go through stuff am na ñoo xam ne they go and listen to something biblical or something loo xam ne is religious. Am na ñoo xam ne they will just go to the beach or take a walk. Am na ñoo xam ne they read a book. So healing dafa am process ku nekk xam nga sa bopp moo tax lu ma dee wax always nit ki balaa nga learn to love somebody else, you have to know how to love yourself. Self-appreciation is very important. You got to look at yourself always in the mirror and say, you know what, man Sally,
jonga mala dama rafet, I love myself, numa yàlla bindee nii daal, you take it or leave it. Waaye léego-léegi yow da ngaa génn sax nit xool la ne la xay yow sa tànka yu ñaaw yi, you have that low self esteem, you start demeaning yourself, nga door di change sa tànka yi di change nooy doxee wala nooy waxee sax léegi we wanna imitate something loo xam ne nekkut si yow, just be natural. Lu ma dee wax, if you stay natural eventually healing comes easy. Waaye léego-léegi su fekkee da nga bëgg a gis ne ok kii bu mu go through this lii la defoon ba pass the test, kooku ak yow you have a different mindset. Man, the way I love and the way somebody else love is different. The way I express my love, man, to hold my girl in public to show appreciation, am na ñeneen dañ ko rus pour téye seen jigéen sax si mbeda wala phone la o linga la dañ ko rus soo ko defee sax hey ñun ñu ngi si mbeda. And so some people loolu moo leen a dundal. Astafurlah. Exactly. Mais am na ñoo xam ne nag loolu moo leen a dundal, am na ñoo xam ne nag behind closed doors bu ñu weetee yow si la ñoo nekk saay-saay. Waaye si biti dañoo nekk ibandi du ma leen tuddee ibandi ay ibandi lañ nekk si biti buñ duggee yow si biir nag nekk saay-saay. Yeah, so to me it's different. Man, I can do it all. So man, you are more affectionate in public, I'm fine with it. I love it. It's a plus. If you are not affectionate in public, I can also, learn how to deal with that. So Lego you just but the bottom line is nit ki danga wara xam sa bopa first. You need learn how to love yourself. And Lego tamit it is a long thing loo xam ne du dee nekk just the individual dafa am fu mu dee dooree léegi ñun suñ parents yi da ngaa gis koo xam ne sax hardly pour nga gis yaay bu tiim doomam ne ko yow maa la buga suma doom bi maa la buga it daf affectionné daf dee jafe wala ñu toog waxtaan léegi tamit yow if you go out somebody else's parents show you more affectionate than yow koo dëkkal you will tend to believe everything that is outside. Why? If you receive that love from your upbringing, from the grassroots, that love yaa ngi ko am. Góor mënu laa nax ak wax bu neex because lu ma dee wax góor yi dafa am góor yoo xam ne seen làmmiñ yi buñ ko génnee fii da ngaa foog ne lem ak meew la. Luñ la wax moom nga foog ne golden la waaye di nga lu ñoo def du benn so action lu ma dee goes out of style. Goes out of style. But love be is just an affirmation. Why does it followed by action? Sumane namala nop. Dila wane namala nop always. Stay yo lego legi sa yo si debi. Na dem the whole day dumala dega duma just a text. Lego legi 2 days. Ma call like hey, it's no party. I love you. Anybody can say that. You can fool somebody with I love you. No, your man. But the affirmation follows with deed. Oh yeah, and we are so quick to say. We are quick to use the word "I love you," and some of us don't even know the meaning. Yeah. So we need to learn how to love ourselves first. Nit ke fonga buka sa bopa bala nga know how to buga kenen tamit. Okay. Yeah. And Dogo Malasa Thomas, like the same point, come Darasula Jote or Ngame heartbreak, trying to come back again. Most of the time, if you are trying to prove a point, or you are trying to heal through revenge, that doesn't help you. Nope. Because yang prove a point ne buying why some buy some more movie, right? Yeah. Yang prove a point man sudut yow di kenen yang prove a point mada haki yang prove a point you are not doing any good to yourself because then you are not concentrating on healing holistically and you're psychic. Right. So would have the problem or no revenge. The only way that I can pay back is to revenge. Right? I know including myself, sometimes you get mad, you get frustrated, you do me, I do you, right? Yeah. But I'm Lolo, I'm not healing or not. Yeah. No. Because Luma Fofumoy, the devil you know is better than the devil you don't. Jinga Sofeke Yang jump into a new relationship. Yo Fofuno Yang Faduga with everything crystal, expectation imom amulo dara, amulo nothing about that person. Yo Yang them Lumla one at that moment.
yaa ngi digga si loo xam ne yow that moment nga gis xamuloo lan moo nekk si background bi ak lum laa indil ëllëg waaye yow si koo bàyyi at least jot ngaa xam kooku noonu lu ko merloo lu ko kontaanloo lu lee tax ngeen dee jotee xam nga loolu noonu yëpp But soo sometimes jompee rek du days, waaw. Thomas, Mhm, like it depends. Because mhm, today yaa ngi xool comme wax boobu noonu moo tax ma ne xaaral ma just wax si mhm, tuuti comme the devil mhm, that you know is better mhm, than the one you don't know kind of mhm. aspect loolu tam Yeah. we have to then ñu sega ko bu baax a baax because ñu bari Mhm, they get stuck in bad relationships for the mhm. fact that they are scared to even start something new because you Yes. know the devil that you know is better than the devil that they don't know but the Yes. last stop bi nga xam ne you are stuck in your own old relationship even though xam nga ne Mhm, mbugeel nekku fa even though xam nga ne dara nekku fa but you are there yow foog nga ne mhm. àddina bi foofu la toolu yow kii su la bàyyee wala soo ko bàyyee amuloo foo dem it doesn't work that way loolu I don't No, no, think no. it's sometimes it's not for everybody some people have Mhm, understand the logic but some mhm. people do not have the mental capacity to make their own judgment and assessment to make sure to analyze ne fu ma dem fii xëj na ma fekk fa lu baax with a little Mhm. bit of effort. Yeah, Yes, I continue. totally agree. Luta mo wax loolu mooy, I totally agree with that. But Jinga, the devil you know is better than the one you don't know doesn't mean that you have to get stuck in a relationship boo xam ne is bad or is toxic. Relationship boo xam ne Yeah, is toxic in a way boo xam ne yow you have been abused. Yow joxuñ la sa gëdda every day nañ la saaga nañ la dóor nañ la xas. You amuloo benn compliment. Soo xiifee duñ la jox nga lekka soo raflee duñ la jox nga solu. Um, treatuñ la the way you're supposed to be treated. Ñu ngi laa demean every time. Boobu soo fa toogee yow yaay rey sa boppa because loolu ak anything loo xam ne emotionally or psychologically you don't have to be abused like just physically am na ñoo xam ne wax yu ñu leen a wax every day rek I mean it kills them mu ngi génne lu bari si ñoom so but still true. dañ nekk society boo xam ne let me talk about even si sëy da ngaa gis jigéen boo xam ne lu ma dee wax mooy buñ laa muur dañ laa ne tey Sall ñu ngi laa muur waaye boo demee muñal sa jëkkër lu mu la def rek baax na excuse my friend that is bullshit. It is, Sa jëkkër yeah. lum la def rek baax na moom what does that mean sa jëkkër bu la mbéjee bu la saagee bu la xasee bu la xiiflooyee is good No, non no, no. léegoo léegi You tamit are dañ in a war di teg góor relationship bi to be in a partnership. Man, am na ñu exactly bari duñ loolu dégg la loolu say. partnership la yeah You are in a partnership partnership. la No one can dominate anybody. But there sometimes in you go. African context, it's very difficult for marriage because the expectation is so different and it's so vast. Just the fact that you're born, danga wara def Mhm, góor ak lu la neex. You don't want mhm, anybody to hold you accountable, right? mhm, You don't want mhm, anybody to question you. You don't want mhm. anybody who will lijjanti la. And Right then the other way around, you expect the same thing from the woman. Like, oh, yo, there you because go. you get yo, yeah, I Yeah, say saving. But we're in yeah, the 21st century, right? Sulane hengane ngane nene dansa yesu mami. But that's an mhm, excuse for negligence. That's an excuse for emotional abuse. That's an exactly. excuse for you to continue doing or continue doing your bad habits. Nga xam ne Mhm, in those moments, yow mun ngaa def lu la ne parce que di nga ne sa jabar oh kii xam na sax anyway xam na ne every time bi si di laa dee nekka bu ma getteen waay because you don't want anyone to exactly, hold you accountable so exactly. it's two-way traffic like a relationship is a There you go. partnership There you go. and There you people go. understand Yeah, there you regardless go. of the gender. Is in Waruñ di toog rek di wax rek jigéen bi soo demee loo def rek lu la sa jigéen def rek baax na góor bi dafa am axa si yow jabar bi am axa si yow especially when it comes to say waaye ñun dañ dee feel loolu su ñoo xut ba sax jigéen bi rek la ñoo waar hardly pour nga majority ñoo waar jigéen bi rek la ñoo nekk di suñ góor yi te lu ma wax foofu mooy take an example léegi naa la wax benn exemple ji nga the issue of sa jabar na tooga na fóot na paase amut fenn fu ñu wax loolu si alxuraan those things are life skills góor bi mun ngaa tooga sa jabar lekka mun ngaa raxas sa jabar toog I take pride in that as a aku boy man damaa raxasal suma jabar bool damaa tooga mu neex ma tegal ko mu lekka because léegoo léegi tamit jigéen bi doo ko mun a doo expect jigéen bi tooga paase defar kër bi
ba pare guddi tamit nga laaj ko boppam come on nit la xam nga comme yow man foofu lu ma dee wax sax it's a defuma la sax de partnership yeah life bi yëpp lu nekk yeah waxtaan la ak jekka and then for the fact that women were naturally known to be nurturers, right? We're nurturers. yes Jigéen si yes boppam ñoo bëgg a nurture human being. ñu ñoo bëgg a toppatoo nit. We love it with passion. ku ñu si bàyyi ñu dem si bam jeex. Bot yeah taxut ne dañ ko def suñu jébi de. yeah boo ci amutee jërëjëf. boo ci amut mujj bu rafet. I don't think that it's worth it. Because nope. Men are known to be providers by default, yes even yes and yeah. women are known to be nurturers. So, man, different program, different jigen ñu bari, they have no problem doing that. They do it with passion. Accent or the settling code. Wow, why the fact man fu am problem mo neka, the fact ne society defene is a norm and it's a must. That's my only problem. Yeah. It's by choice. And it's by your AXA partner, ligain agree on, because by realistically, most of the time, most men are busy going to work. You can ligay DB, and equally, jigen nu batim dañoo dem ligay. People like me, most of the time I work from home. I'm home, but I am very, very, very busy. Equally. So the same situation, am na ñoo xamne is the partnership help bi ñu soxla rek lolu mo fa nekk waaye su passé lolu jigéen ñi we love to help we love to cook but bu ñëw ne by force dang ko wara def fuñ ko bina ci alquran buñ ko Sall fofu lay wax ji nga partnership is important ñi nga tey am nga léegi xel mooy nit tey man suma jabar su demee liggéey mu dem liggéey ba pare wàcca ba pare xëj na mu ngi demaale school tamit mu ngi dem suba ba ngoon ñëw wàcca mu nekk si waañ bi Oga. gis mu ngi soona di tooga Aj suma remote di seetaan news wala di seetaan anything you know I mean defuma benn effort pour dimbale ko kooku nit la rek comme yow even léegi su gisee ngay def effort daf koo gën a ñaax waaye ji nga ñun léegi dañ dee taka jabar mel ni ñun dañ koo xam ne comme slave lañ indi slave waaw it's a one party thing loo xam ne yee how jump ñu ne la how high did it sa jabar is your partner sa jabar is your partner danga koo dimbale léegi day koo fekk si leena li waaye léegi da nga gis ko xam ne ñun dañoo dem wàcca léegi sax I respectfully say this sa dapa sax du doy booy ñëw indi wale ay ñetti nit expect ne sa jabar na toogalu doy ngeen lekk waaw boo ñëwee di first thing looy def Sall ana añ bi yow waxuloo Sall ne yaa ngi ñëw ñaari xarit Sall ana añ bi fekk yow Sall ñëw kati léegi sax mu jël time mu jéem a organise dara ngeen lekk ba suur te du la wax dara jërëjëf sax wala añ bi neex na sax doo ko dégg wala reer bi neex na soo ko si amee santal yàlla lekk léegi xarit yoo indi ñooy wax sax sa jabar wala sa jigéen ne tey añ bi neex na moom pour mu ubbi gémmiñam sax ne la sweetheart wala baby ak noo ko mën a ooyee tey de añ bi neex na it's very rare that appreciation that they important why ñun we marry some of our women or nekka ñoom we think that affirmation should be just one sided da ngaa di am na ñeen ñoo xam ne sax buñ degsee sax nga ne leen bébé sax ñu mer bébé dañoo mer bébé di word bébé sax dama mer waaw you know so yeah moo ñu warugar daf ñu tooñ de dañoo ne lii warugari góor la lii warugaru jigéen la loolu daf ñu sonal parce que su dee dara warugari góor la you know that your husband really sucks at cooking genuinely mënut tooga so léegi yow jigéen bi sonale sa bopp ngay expect sa jëkkër mu ñëw pour tooga mënut ko waaye tam si kaw ne xëj na mënut ko waaye su bëggee jàngatam dina xam okay you know that maybe your husband even though you say he is the head of the household he sucks at finance right even time people say na FFF la daan am si finance or economics right you still expect that same man to run the household's finances that household is gonna collapse so loolu there is no way nga ne okay nga sas nit ki warugar boo xam nga ne munut ko so that's where the partnership comes in ñu nekk ñu mutalante mun naa am kii am na lu mun kii
waaye the fact ne nga ñëw non li wari gori góor la li war gori jigéen la góor yi bari tam the same thing ñu ngi fi di sonna they have mental problem because lu bari ñu ngi ko teg seen kaw dafa metti seen kaw lu nekk rek lii góor yaa ko war a def lu nekk góor yaa ko war a def and it gets too much ba nga xam ne dañoo dem ba noppi buñ munut yëpp ñu ngi noppi instead of seeking help or coming to their partner for help they keep quiet about it like Amen. The same thing tam ñu ko expect jigéen ñi def ko oh lii sa warugar la even though yow xam nga ne sa jabar is not good at that particular skill and you still want her to continue doing that skill that is not fair at all. No. Even No. suñu nekk mu laa ñëw ok dama la bëgg a toogal man la toogal nii bu feebarut sax wala liggéeyut sax once in a while jàppale ko su dul just tooga there is little things that you can help in the house there is a lot of things you can help as tiny as tidying up yourself. But no, Sal, my wife has to feed me. My wife has to look after me. My wife has to clean everything for me. No, that's too much. Put it on you. Sal, I'm sorry, but I think we need to have another program even after this. You expand more on this, the roles of men, because relationship partnership. But jinga, yang wax lo xamne jinga man I believe ne jinga muy goor bi muy jigen bi soy nekkan nit. If you want to make somebody to be part of the rest of your life, then I want to expect one thing. You are taking that person with the good, the bad, and the ugly. Ñetti package yi yëpp laa ñëwal. You cannot say ne dama jël just the good side of this person because no matter how good you think you are, sa partner am na loo xam ne mu ngi koo gis si yow mu wax la ko waxu la ko lu mu dugut te mu ngi la koo muñal. So yow tamit the other end da nga war a muñal sa partner because am na loo gis si moom loo xam ne neexu la. yaa ngi ko muñal noonu mu mun laa muñal lu mu gisut si yow yu mu gisut doo ko neexut. That's how you work to get to that bridge ngeen mun a am understanding because doo mun a bugga everything si nit ko taka tey wala koo nekkal. And another thing lu dee indi pressure yaa ngi ko wax léegi nii bokk na si tamit sëy gisuma benn sëy bu contract nekka boo xam ne da ngeen war a am doom waaye léegi benn ñaar ñetta boo sëyee di first thing boo sëyee sax luñ laa jiga yow looy xaar ba léegi sëyanguloo boo sëyee kañ nga am doom soo amee doom yéen seen doom baa ngee mag de kañ ngeen a amaat ñaareel wala soo amul doom ñu ne la waa yow xanaa parewuloo am doom wala léegi ñu naan la family members yoo xam ne ñun naa feexa ñu naan la doo dem oti ñaareel wala séet yow 9 out of 10 xamuloo ndax góor bi sax moom moo am feebar góor bi moo war a dem faju ji waaye góor bi we are so proud dañ dee feel too good sax pour dem faju wala yow da nga koo ragal wax sa góor sax boo ko waxee mu mer man may góor man bu ma laa taka man ma nekk góor non loolu taxut góor yaa waaye léegi dañ dee blame jigéen ba léegi mënut a am doon doonte taka seet fekk jigéen bi dara jotu ko mu ngi fatayal ba yow góor bi yaa war a dem faju ji waaye duñ ko def but we put the pressure on the women. yéen say ñoom ñoo ko doon cuus sax de jigéen bi du def dara sa jabar du def dara ñoom ñoo dee bëgg a bon moom laa la waxal nii so lu ma dee wax like just being in a relationship ak sëy in our society dafa métti si góor métti si jigéen yi waaye si jigéen la gën a métti because yow jigéen bi di nga waa yaa ngi sëya sa jëkkër di nga war a sëya naka lañ ko njëkke yi di nga war a sëya goro yeeg xarit yeeg peccargo yeeg whatever yow benn nit daka ngaa mun a sëyee ñooñu ñëpp ñu ngi dugga si weeri koor di nga gis koo xam ne ana sukuri ndogu yow ku nekk bu la joxee sukur yow mbaa doo am jabet waaye loolu it's like they put pressure on you too much like I mean you don't have to amul fenn fu Islam nekk dama la war a jox sukuri ndogu boo ko munee def ko boo ko munee bu ko def you have your family to take care of simple as that. It's changing. It's not so popular. well su popular sax dañ ko war a di popularize loolu moom warta popular fenn. Anyway, Thomas, buga naa ñaan lu ndaw si yow ak si viewers yi. Yeah. I am here and it's already midnight. And just maa ngi toog fi pour bëggal viewers yi talk about love. It's Valentine. But it's my baby's birthday as we speak now. It's my hubby's birthday. Oh. Happy birthday. Dundal ba dundal sapila. Oh my God.
Mane kadang. Mane ko mane kadang. Mane ko mane kadang. Waxal suñu broda mu dunda be dunda sapi ko. Yan ngeen Okay. toog ba simi wanti ay beejaaw. Amin ya rabbi. He couldn't come at a better time on a better date. Uh-huh. Time bi jaamu nañu 30 minutes rek lañ amoon. Ñu ngi ko Wow. wish happy birthday. Uh-huh. Yan na am the best birthday. Di ko celebrate toog ba seen njaboot di leen di ñu ñun ñëpp ne tey maire bee paa bi la ñoo celebratal seen birthday. Yàlla mun na ko yomba na ko yan na ko def wax ko ne we love him. We are cheering for him and you and wishing him happy birthday. Mane wo mane kadang mane wo mane kadang mane wo mane kadang. Hey, mom, warna harus bebasi deh. Warna harus bebasi. Anyway, it's my baby's Hey, birthday, so I'm using this opportunity. whatever you do, jar nga ko moom loo si def rek xeeb ko. Yeah. Ñaanal leen ma ko yal na gudda fan. God willing dina am. Waaw. Mene ko Yàlla gën a strengthen seen love gën koo dëgëral gën koo rataxal. yal na ko yàlla may. Waaw. Yaa ko xam yal na ko yàlla may. Amin man itam maa ngi jël this occasion di wax suma first lady suma wife suma one and only happy Valentine Day Mariama Sonko Thomas. I love you from your husband Modou Thomas. Happy Valentine Day Mariama Sonko Thomas, my first lady. Mwah. First lady, ahanke. Mene ko first lady. Yes. When is her birthday? November 22nd. Oh, November. Okay. Yes. That's fine. Gis nga, it tells you ne, you know, Lovers Night Plus program bi gëj na am. Digante buñ disconnecté rek. Ñu ñaan ñëpp nga busy dum ci yeneen and we all came back married. I know. So You see, ñaan ñi single ñu nekkoon fi di Lovers Night ni xamul lu exactly. Now we are. See that one. There you go. Aniko, there you go. Oh, I know anyway, so we're not gonna keep you guys long, but the bottom line is coming back from a bad relationship is never easy, Thomas. Young good mom. You neka ak you bari, you know, falling in the wrong hands of Absolutely. Yeah. Sometimes I don't know wrong people. Sometimes you am pour hola sun togay. Yeah. And ham sun value, ham sun word, ham nuñoo doxalee àddina ak nuñoo doxalee nit yi because soo demee nga xool nit nga ànda moom nga xool si biir boo xamee ne lii du dëgga if you have that inspiration and if you have that wisdom di nga xam ne lii suma tànka xaar ma teel ko fee génnee bala maa ñëw di am so loolu yëpp is a failure for you to basically recognize the signs. Sometimes dañ dee def mbugeel Indian torop yenn saa yi mbugeel Indian ba nga xam ne sa brain bi dafa block nit ki noo ko buga wax ko digga nit ki noo ko buga you guys look after each other's back loo ko buga look for your own self value comes first. Amen. Sometimes we're too blind to see because we say that people already show you who they are, but we never believe it. Yep. But action says it all. I never follow people by your words. Action. But your action is everything to me. Absolutely. Action, I will spot it out. 100%. So 100%. always we have to be our own protectors. We number one, because don't get that nga gis gauge hamlo num hote nga dugasi just like that. Let's be careful in the kind of relationship and the kind of people that we deal with. Whether a man or a woman, if we are careful, ñu xam ban tanka lañu tek suñ tanka yi. I mean dinañ muna protection in a lot of heartbreaks. Why not do ñaka because life mom dundabul neex ak naxari mo anda. Right? But the bottom line is let us prepare our mind. Let us train our mind to be strong so that when those thunders comes, we are prepared mentally,
to deal with it, because I'm not there. Amen. Certain situations they are beyond our control. We cannot Mhm, control those mhm, situations. Life mhm, moo mel mhm, noonu. Am na loo mhm, xam ne mhm, ooyuloo ko sa waaye dafay ñëw. Am na ñoo xam ne mhm. réewuloo ba dañoo bëgg a daanu sa kaw. But you have to have the mental capacity so that Mhm, you know, recognize those signs, recognize those mhm, threats. When mhm, dama dee toog ma ne, I know sometimes I have friends they ma dee naan yow Sala yow moom sa life yow da nga foog ne yow su kii defee lu mu def rek am na nii la def nii la miin la miin mel ne mhm, leen as much as it is, but it is true. Life mhm, bi yëpp dafa am purpose. Life bi yëpp mhm, dafa am meaning. Te mhm. dañ ne 1 2 3 4 ba 10. You cannot go from 1 and jump to 5. So lu nekk Absolutely. system la. So once you recognize those system, di nga gis kii ega point 1 bala moo ega point 5 yow dem nga taxaw foofu xaar ko fa, because Yep. xam nga ne dina fa ega. You know, it's Mhm. a system. So Yep. we have to educate ourselves. We have to be knowledgeable about our psychic. We have to be knowledgeable about how you forge a relationship with somebody, right? Mhm, That's why it's mhm. important. Whatever looy def nga déggu si. Yep. Man maslaa moom mënuma Mhm. ko. Mhm. Déggu déggu Mhm. si Mhm. everything. Even déggu si sa relationship. Déggu yow Mhm. ak sa partner. Déggu yow ak sa Mhm. even your friends. It's very important. If you mean Yep. yes is Yep. yes, Mhm. if you mean no is no. Loolu daf Mhm. ñoo dimbale si bari Thomas. Yep. But Thank you. before we Thank you so much. One ko rap nga ko up, say rap nga ko up very well, something, mom. let me go Wow. through One some ko rap nga videos. ko up very well. We had a couple of videos or three Mhm, for contributors who wanted to share their mhm, stories about their heartbreak mhm, and how they come back and what we should do. So you can say something whilst I look for that video so I can play it mhm. for a minute. So before we go. Man, I have one mom ma du ma daw yi man 30 minutes lañ amoon moom fi mu nekk moom ah man ak maa xaar gisuloo si moto bi laa toog nii yaa ngi ma fi bugg a téye waat waa jeex na bu mu nekk nii moom baax na léegi tey mu jeex léegi kon xaaral ma play video bi. I don't need to, you don't want to go through, yeah? Can I play the video? okay, yeah, thank you so very much maa ngi wax ñëpp happy Valentine and we will do this again. Okay, cool. Should I play the Wow. video for the viewers or Oh you yeah, want to go? yeah. I mean, Okay. you can play the video for viewers, and that's interesting for us Okay, to know. okay. And yeah, So we have now somebody here contributing and okay. about heartbreak and how to come back. So there we go. Let me play it. Heartbreak. I know that heartbreak is something that is very, very difficult. It's a difficult situation, I can say. Sometimes you can be depressed, sometimes you might not know what to do. These are the common things that can lead to suicidal thoughts or it can affect your mental health. But what our advice for somebody dealing with this type of situation is that you need someone to talk to. You cannot handle everything alone. This is why mental health is very, very important. Kindly talk to someone. You can have a family member, a friend, or a loved one whom you can share your problem with. Mind you, not getting advice from someone is something you should not always keep everything to yourself. Kindly seek advice from someone who is matured enough and somebody who is responsible to know what and to know how to guide you in this kind of situation, because you cannot take any type of advice. So get the right advice and like get the right help. Right. Okay, so the advice I would give to somebody going through it. That was from Nima. I have another contribution from Aisha too. When I had a breakup, what I did to bounce back was I watched so many love therapy videos, and but then what really made me bounce back was seeing the person that I loved being happy with somebody else. I was like, you know what? I don't deserve to be sad. I don't deserve to cry over somebody that is already happy. Like I deserve to be happy as well. That's not the end of the world, you know. The person is happy, let me also be happy. Let me live my life. Maybe the right person is yet to come to my life. And maybe when the right person comes, I'll be treated the way I want to be treated and I won't be heartbroken again. It might be the last time that I would even feel that I'm heartbroken or something. Yeah, so I actually watched the videos and took advice from people and happened to and actually the other thing is I love to myself.
I end up saying that, you know what, I deserve to be happy, just like I said. Somebody's happy, why not I? I had to be happy, so I had to just remove it from my brain and say, what, let me move on and find my Mr. Right. That's it. Advice. So my advice to people would be don't let your heartbreak stop you from loving. You know, you deserve to love again. You deserve to open up because there is already somebody who haven't hurt you or who hasn't done anything to you. So the person deserves you to be happy. That the person wants you to be happy. You need to be open to the person and show the person, you know, like you have love in you that you want to give out and be happy. Don't let anyone stress you. Be yourself. Be happy. Jack. Okay, guys. I think we're gonna wrap up the show. Fee Lenyo Emal show. Until next time, we'll come back with Thomas with some more topic. We just thought it's Valentine's Day and get Lord, and we're just saying Happy Valentine's again to all of you. Until next time, we'll be back. This was the Lovers Night Plus with Sal and Modo Thomas. So I think he's disconnected now, but that's a goodbye from me. Until next time. Okay? Goodbye.